Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Es hat sich ja echt mega viel getan jetzt in den letzten Folgen. Es waren ja vor allem sehr, sehr viele Zwischensequenzen und sehr, sehr viele Bosse. Jetzt sind wir in Kolonie 4, weil wir jetzt nicht mehr als Monster betrachtet werden oder gesehen werden, weil die sind alle von der Seelenuhr befreit worden. Die haben wir ja großzügigerweise zerstört und dadurch einige Menschenleben gerettet. Aber trotzdem sind die alle ein bisschen skeptisch, weil wir ja auch Agnus-Mitstreiter haben. So, wir sollen jetzt als nächstes in die Unterkünfte gehen. Aber ich würde sagen, wenn wir hier die Gelegenheit haben, mit jemandem zu reden, dann sollten wir das auch machen. Sie starren uns alle an. Genau. So. Wir haben ja gegen einen Konsul gekämpft und haben festgestellt, der kann alt werden. Also hat eine deutlich höhere Lebensspanne als unsere Leute hier. Was sehr gut zu wissen ist. Ne? Weil bisher waren ja immer alle davon ausgegangen, es gibt nur Menschen, die maximal 10 Jahre alt werden. Nur der Junge, der uns hier unsere Fähigkeiten gegeben hat, der Mann, der ist noch der einzig Ältere, dem wir mal begegnet sind. Ja, wenn die halt grundsätzlich sich als Feinde betrachten, dann ist das natürlich etwas schwierig, wenn wir hier Agnus-Leute dabei haben. Aber da müsst ihr jetzt mitleben, liebe Leute. Die Krankenstation. Ah, okay, die Lebenszeit, das hatte ich ja überlegt, ne? Schon zwischendurch. Ist diese 10-Jahres-Begrenzung jetzt schon vielleicht aufgehoben und sie wissen es gar nicht. Aber sie mal, ja gut, anhand der Male sagt sie, okay, wahrscheinlich ist es noch nicht aufgehoben. Okay. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die Kolonie auch befreit und die Leute jetzt befreit von dem Zwang, ständig zu kämpfen. Das ist interessant, dass sie das so einfach hinnehmen, ne? So von jetzt auf gleich. Ne, weil eigentlich sind ja alle auf Kampf getrimmt, auch einfach komplett drauf eingenordet. Deswegen eigentlich würde ich denken, das ist wäre schon ziemlich hart für die, das zu akzeptieren, oder? Du bist? Ui, haben wir ein eigenes Zelt bekommen. Ja gut. Wäre ja auch sinnvoll. Also das heißt, es sind jetzt eigentlich auch alles Deserteure, ne? Also sie finden es gut. Sie müssen nicht mehr, sie haben akzeptiert, dass sie auch nicht mehr kämpfen müssen. Also anscheinend auch der Königin, der sie ja Treue eigentlich schworen haben, jetzt nicht mehr hinterherrennen müssen. Weil die Flammenuhr, Seelenuhr, Flammenuhr kaputt ist. Ich hätte mit einer weniger herzlichen Reaktion gerechnet. Aber da ist noch niemand auf die Idee gekommen, dass man einfach diese Uhr zerstören muss und dann ist man frei und alles ist tutti. Also, ich meine ja, wenn sie hätten frei sein wollen, dann hätten sie doch vielleicht mal selbst auf die Idee kommen können, oder? Ich weiß nicht. The consul we fought back there. Uh-huh. Oddly, he was strikingly similar to our own consul. Both sides are gonna have consuls. Why is that odd? More accurately, not just similar. They're the same. They're the same? Are they really? Our colonies regard each other as enemies.
But if the consuls giving the orders are the same, it means... It means? Come on. Just spit it out, man. Are consoles such a big deal? I thought they were everywhere, like your run-of-the-mill Nopon. Riku refused to let remark of uni slide. Got that right? Nopon are rare species world cannot live without. Protect at all cost. Leaving Nopon out of this, what's this mean? That these guys are mega suspicious? Yes. I suspect they may be more deeply involved than we thought. Involved how, though? With what? With the reason why we fight. With deciding our fate. Our fate. And the queens? You think they're in cahoots? What can you tell us about your queen? I think we've only laid eyes on her once. Right? Yeah. At the homecoming, I think. She had long silver hair. Yup, real dignified. Proper pretty wings, too. Wings? Like yours, Uni? Sort of, but they were much more of a shining white. Well, as for our queen, she was really elegant. Refined and graceful. And her ears, they were super long. Up to here. Guess that means our queens are different folks, all right? The consuls are kind of like the queen's servants, right? The castles. Their role is to convey the Queen's directives to the colonies, along with handling admin and decision-making. So what? If we explain the deal to the Queen, you think she might actually get the picture? Yeah? Pretty much. I don't recommend getting your hopes up. Oh, yeah? The Queens sit at the very pinnacle of the hierarchy. So you think they won't even give us the time of day, huh? I'm saying they might be the same as the consuls, our enemy. What? Also, somehow that consul, he became Mobius. Or maybe Mobius is the consuls. The situation's already dire enough. It'll be best to temper our expectations. Is that so? Colony 4. Henceforth, all orders are rescinded. Eliminate Ouroboros at all cost. Make this known throughout the colonies. Ouroboros has no place in this world. Their existence must be erased without a trace. Und da war das Kapitel zu Ende. Das ist interessant. Also angeblich sind die Könige genau an der Spitze und die Konsuln darunter. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das wirklich alles dieselben Konsuln sind, die einerseits bei der einen oder bei der anderen Königin sind und diese Königinnen eher sowas wie Puppen sind. Könnte ich mir vorstellen, von diesen Konsuln und die so ein bisschen gegeneinander dann, ja, aber bewusst, also nicht ausspielen, weil es sind beides die gleichen Puppen, die den gleichen Zweck dienen. Das könnte ich mir vorstellen, nämlich, dass die gegeneinander kämpfen und irgendwie Energie sammeln, aufnehmen, was auch immer das höhere Ziel ist, was da am Ende hintersteht. Das wissen wir ja nicht. Aber ich glaube wahrscheinlich, die Konsuln sind doch eher im Rang höher als die Königinnen. Auch wenn es hier erstmal anders aussieht. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Mal schauen. We've endured the fierce fighting at Colony 4.
and learn that the consuls and Mobius are one and the same. Truths we took for granted continue to crumble at our feet. We have spent so long blindly walking the path set before us without question. But we are more curious now, of our future selves, of our purpose. So, split into 3 units, our main troops go wide, and first to make contact withdraws? What are you, a coward? What was that? Huh? I asked you what you said. You think I'm scared, is that it? I'll have you know my plan is textbook. Drop it, Tyon! Let go! Colony 13 is a complete enigma. Our data is incomplete. It's just way too cautious, you clod. It's tedious and it's dull. Can you see that? If we don't eat now, we'll starve. We don't have the time to mess around. What does... Look, Tyche boy. I mean, we're Iron Lambda, yeah? The colony led by Commander Izzard. And this is some no-name backwater. We hit from the side, and we hit hard. Am I wrong? What we need is momentum. Gotta play hard to win big. Right, I see. One team draws the sentries away, then the main force can strike en masse, where the flank will be left loosely defended. Seems optimal. Is that right, Tyon? Huh? Yes. Correct. All right. If that's your opinion, we'll approve it. Yes, Izzard? Yes. If you say it'll work, I trust you. Happy, Tyon? Yes. Commander, strategist. It's almost time. The new consul should be arriving from the castle soon. Of course. On my way. My, that time already. Nimue, why are you still using that gizmo? Now that's not very polite, Izzard. This mechanical gizmo is much more precise than the iris clock. And unaffected by the black fog. Right, Tyon? Huh? Right. I can't see a thing! Sergeant! Where are you? Sergeant! What? What's going on? There should be an exit through the southern water vein. Head straight for that. And you, ma'am? We'll hold the line here, keep them occupied. Begging your pardon, that's idiocy and certain death. Tyon! You can't! You all still have a future. Until the day of your homecoming, please just live. And here.
man. Listen, I need you to live, Tyon. You must. Flee for the colony. Tyon, get moving! Hurry! How? How can I? Tyon! Mom! Mom! Nip away! Shouldn't have put so much stock in your irises, Kay. That is what you get. It's just bad luck. The plan was sound. If not for the black fog. It's all about the skin feel. You've only got eyes up front. That's why Kay lost. Sounds, the air, breathing. When you can feel all that, you don't need the iris. And for all that, you still slunk back, tail between legs. Are you forgetting that fact? He's awful forgetful, isn't he? So, I'm still breathing, and I had a ball with them kids, right until I had to scupper. Excuses a penny. What are you implying? Excuse me? Is this a private party, or can I interject? I was thinking I might head out alone next. Is that allowed? You want to see with your own iris, eh? Pretty much. Plus there's Izzard and Kolonie Lambda, right? It'll be an extremely amusing situation, don't you think? Yeah, we'll have fun, I'm sure. Guten Morgen, Pon. Da sind wir wieder. Haben wir ein bisschen unsere anderen Mitstreiter erfahren. Okay. Wollte aber eigentlich noch hier mit den Leuten reden, genau. Theoretisch könnten wir es ja, ne? Ich weiß nicht. Ja gut, schon ein Stück weit näher hin teleportieren können wir ja. Ja, okay. Okay, ja. Okay, also ja, habe ich doch gesagt. Sie desertieren jetzt eigentlich. Sie rebellieren jetzt quasi gegen die Königin. Ja. Dann machen wir eben hier waschen und trainieren. Personal hygiene is every soldier's duty. So, wie viele Stufen kriegen wir? Wir sind jetzt, oh, wir sind schon bei 17. Krass. Aber wir können nicht weiter steigern. Okay. Oh, 17 ist schon ordentlich. Wobei, ja gut. Ab 30 gibt es jetzt neue Fähigkeiten. Also ja, müssen uns noch ein bisschen ranhalten. Gute Items. What to buy? Speicher. Vergrößert Zeitfenster für Anschlüsse. Mhm. Die Kritrate. Agilität, Geschick. Angriffskraft. Erstmal nicht. So. Aber wir haben... Ah, dafür haben wir auch Punkte gekriegt für die Kolonie. Okay. So, wo sind wir denn? Da ist jetzt nichts mehr groß. Wir müssen jetzt hier rein. Ja, gehen wir rein. Meine Güte, wenn wir so nett gebeten werden. People in Kolonie
certainly quick to accept things. Ja, genau, das habe ich auch schon gesagt. Die scheinen das echt... Day they had yesterday. I knew Ethel's lot was sturdy, but... Das ist ja, was ich auch sagte. Die haben das eigentlich fast so akzeptiert. You lot sleep all right? Yeah, like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us. Don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My Iris's clock. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a Hox as a test. And? Didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any motes. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, stuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smouldering. The greatest warrior in all of Agnus. And a commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. At one time, one of his Feronis' knee joints blew clean out. Ich frage mich gerade, ob das so muss. Most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. Ich frage mich, ob das so muss hier. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. Commander! Apologies, Mom. I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about then? Hunger, pride, desire, joy maybe. It's a little hard to put into words, but something along those lines. I haven't all the time in the world, and my troops understand this full well. For me, well, all of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. A purpose to life. Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. All right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Sword March, as I recall. Right. Come along. Aha. Wie geht's weiter? Mir ist noch kurz eingefallen, wir haben ja hier quasi noch die Klassenstufen irgendwie
hochgehauen oder so, ne? Oder irgendwie neue Klasse stand da oder sowas. Ach so, ich kann jetzt die Klassen von den anderen verwenden. Ah! Okay, nur der Oger fehlt mir noch. Also hier habe ich jetzt alle Klassen. Hier fehlt mir noch der Heilschütze. Hier fehlt mir noch der Seevieh. Aber sonst habe ich alle Klassen schon gesehen. Ah, du bist faul. Dir fehlen noch 2. Aha. Okay, jetzt kann ich hier alle durchwechseln. Ja, toll. Super, ey. Ah, ist ja auch nicht kompliziert genug, das alles. Ich glaube, das Durchwechseln lohnt sich aber am ehesten, wenn man schon ein paar Level oben ist und mehrere Fähigkeiten sich reinloggen kann. Ansonsten kann man bis dahin erstmal schon mal ein bisschen hochstufen. Wie war es? Stufe 10 war erstmal das Höchste, was ging, ne? Aber es gibt noch irgendwie Möglichkeiten, noch höher zu kommen. Also sollten wir vielleicht wirklich einfach mal zusehen, dass wir unsere Fähigkeiten hier hochjagen. Da sind wir erstmal bei 7. Und dann wieder durchwechseln und die nächste hochjagen. Ja, ich denke, das machen wir dann so. So, gehen wir noch mit? Ja doch, das gehen wir noch mit hier. Ein bisschen Zeit, ein kleines bisschen haben wir ja noch. Wenn jetzt nicht gleich wieder 20 Minuten Zwischensequenzen kommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier gemütlich spazieren. Dumm. Da rein. Okay, also sie haben es so schnell akzeptiert, weil sie sowieso schon Erdrang waren und eigentlich die ganze Zeit Angst hatten, dass es sie erwischt, weil die Uhr nicht so gut ausgestaltet ist. Gut. This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why's that? The road's dangerous, and it runs right past Agnus Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyan, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months? But there's more? Even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on. Then there's no more to say. Boliaris. Mom? Our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries.
Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Mimi? Relax. We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... Don't let them get to you. Yeah? Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it till last year. Yes, he died, fighting against Kolonie's Psy. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong. We're actually from Kolonie Gam... Mimi, what? If that's what you want, go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target. Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well, then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time, not much difference. Just mind you don't get poisoned before your time's up. What a jerk. So uncalled for. Senna, it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others. We had no choice. If we hadn't have, we'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Uh-huh. There's a chance we can make amends, even if we're misunderstood. On the house. Eat your fill, friend. Oh. Huh? We're dirt rank, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Also. Na also. Ja, wenn sie schon so viel zu essen geben, ne? Okay. Und was machen wir? Essen sammeln? Hm? Okay, ein paar Mini-Quests, Nebenquests machen.
Genau. Auf die Schnüss. Das stimmt allerdings. So, Informationsbeschaffung also. Verschiedenen Orten in Ionos wirst du das Symbol in die Info entdecken. In der Nähe davon kannst du wichtige Informationen erhalten, also sieh dich dort um. So. Dann würde ich sagen, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal wieder ein Päuschen einzulegen. Und beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weiterzumachen. Und dann hören wir uns mal ein bisschen um, was die hier zu sagen haben. Was die hier vielleicht für Probleme haben. Das Problem für uns ist jetzt vor allem, dass wir einfach warten müssen. Und Mio hat ja nicht mehr so viel Lebenszeit übrig. Ne? Und wenn wir wirklich 2 Monate brauchen, um da rumzukommen, dann ist schon jeder Tag wichtig. Ja. Naja, gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt. Bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao.